Okay, welcome back class. In the last class we have seen what we have seen the types of crossing overs. Then we have seen the linkages, and today's class we are going to see what the allelism, or the in short it called as a multiple alleles. Okay, in the last class we have seen the what are alleles, right? We have seen what are alleles, what are different forms of alleles, and how they functions together when they are in the different forms, right? In today's class we are going to see the multiple allelism. Means there are certain alleles who controls the one character, one trait, and according to the functions of alleles, how the trait developed into the humans, how the trait developed into the living beings. Okay, आता we have seen the different forms of genes, it called it as a alleles. ठीक आहे. आता काय असतं की there are more than two alternative allelic forms on the gene, different forms of genes. They are present onto the same locations onto the pair of chromosomes. म्हणजे एकाच होमोलॉगस क्रोमोझोम वरती एकाच ठिकाणी आढळणाऱ्या तीन वेगळ्या वेगळ्या जीन्स, दे आर द मल्टिपल ॲलिल्स. म्हणजे काय असतं की व्हॉट आर मल्टिपल ॲलिल्स की सेम they are present onto the same homologous chromosomes onto the same location in the same genes, and these are the multiple alleles, and these multiple alleles determine the one character, one trait, and this called as a multiple allelisms. म्हणजे more than two genes, more than two alleles, they determine single character, and that kind of formation called as a multiple allelisms. And there are different examples we are having in humans also, in other animals like Drosophila. We are having Drosophila. We are having some insects which are given the examples of the multiple alleles. So, so they have multiple alleles का होतात? Why there is a formation of multiple alleles? तर हे का होतात? Because there are presence of different genes, and these genes they do not cross, they do not recombine together, and because of not recombined together, that's why they call it as a mixing of genes, and this mixing of genes forms two or three genes togetherly, and these two or three genes they are formed the single character. ओके, जेव्हा आपण बघितलं लास्ट क्लासला की काय होतं, इथे काय होतं, देर इज ए क्रॉसिंग ओव्हर ऑकर्स इन टू द क्रोमोझोम्स, आणि जेव्हा ते क्रॉसिंग ओव्हर नीट होत नाही, अँड दॅट टाइम देर आर certain genes they stuck together, they are stucking out together, and these stuck up genes they form a single character which is called as a multiple alleles. Okay, आता हे आपण we are going to see the different examples which set onto the multiple alleles. ठीक आहे. आता when we talk about the multiple alleles, there are certain characteristics, त्याचे काहीतरी कॅरेक्टर्स आहेत which defines the multiple alleles, like such as the multiple alleles they occupy onto the same location onto the homologous chromosomes. ज्या काही multiple alleles आहेत they are present onto the same chromosomes onto the same location. एकच क्रोमोझोम असणार आहे आणि त्या एकाच क्रोमोझोम वरती काय आहे त्यांचं लोकेशन सेम असणार आहे, बिकॉज they define a single characters, define a single set of characters. ठीक है. Again, then the two chromosomes of each type are present in diploid cells. We have seen that there are presence of diploid cells, and that diploid cells, आता मी सांगणार नाही what are haploid cells and what are diploid cells, because on the very first lecture we have seen डिप्लॉइड काय असतात, हॅप्लॉइड काय असतात, गॅमेट्स काय असतात, वी ऑल सीन दॅट. ठीक आहे. आता जेव्हा क्रोमोझोमचं फॉर्मेशन होतं, when there is a formation of chromosomes, each multiple alleles or the two genes they are found in a cells, and they are found in a single individuals which are on the each chromosomes. म्हणजे काय आहे की दोन क्रोमोझोम्स असतील,
त्याच्यामध्ये काय आहे की when there is a presence of two chromosomes, they are diploid cells, and there are presence of two genes of the multiple series, they are found in the same cell, and these are the multiple alleles. म्हणजे एकाच chromosomes वरती there is a function of two genes. That is a diploidisms. We have seen that. Then the gametes which form after fertilization, the gametes contain only one chromosome, because the gametes receive one chromosome from the parent father and one chromosome from the mother. So when there is a gamete formation, there is only one chromosome of each types. एक तर आईचा असतो आणि एक वडिलाचा असतो. ओके, and therefore there is only one allele of the multiple series in each gamete. Okay, gamete receives the chromosomes from mother and father respectively. Okay, and then one allele of the multiple series in each gamete. म्हणजे प्रत्येक गॅमेट मध्ये काय असते की ती सिरीज असते डिफरंट फॉर्म्स ऑफ ची जीन्सची. Then when crossing over, the crossing over does not occur in case of multiple alleles. Then multiple alleles control some character, but each of them is manifestation by different way. म्हणजे की मल्टिपल ॲलिल्स दे कंट्रोल द सेम कॅरेक्टर. ते एक सपोज आर जीन असेल जी कंट्रोल करते सिंगल कॅरेक्टर, तिथे R1, R2, R3, R4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, they are controlling the same character which is a color of, suppose color in case of human beings. So these all R1, R2, R3, R4, they are controlling the same character, but the way of characterizations is a different. त्याचा जो मार्ग असतो, जे काही त्याच्यामध्ये प्रेझेन्स असलेले न्यूक्लियोटाइड्स असतात ते वेगळे वेगळे असतात. सो द मॅनिफेस्टेशन इज डिफरंट. And when the any two of the mutant multiple alleles are crossed, mutant multiple allele cross, the phenotype is mutant type and not the wild type. म्हणजे जर काही म्युटंट जीन्स असतील, म्युटंट झालेले alleles असतील, they are crossed together. Two different mutant alleles, they are crossed together. The phenotype is a mutant type, not onto the normal type or the wild type. Now see the example. The first example we are going to see, it will be the multiple alleles in the eyes of Drosophila. Drosophila, we commonly call it as a fruit flies, which are found onto the ripened fruit. जे पिकलेली फळं असतात, ते सपोज जास्त पिकलेली फळं असतील, लाईक बनानास or mangoes, the fruit flies we can see onto the damaged onions also. जिथे सडलेली कांदी असतात त्या कांद्यावरती पण we can find the Drosophila. So the Drosophila we are find onto the ripened fruit. So that's what they call as a fruit flies. त्या जेव्हा आपण डोळ्याचं म्हणतो, when we talk about the eyes of Drosophila, there are different colors of eyes are found into the Drosophila. Okay, but the normal type of eye color in Drosophila is a red color. जो काही रेड कलर आहे ड्रॉसोफिलाच्या डोळ्याचा, इट इज अ नॉर्मल कलर अँड ते कॉल एज अ वाईल्ड फ्लाईज, म्हणजे नॉर्मल फ्लाईज. ज्या फ्लाईजचा कलर रेड असतो इट विल बी द नॉर्मल फ्लाईज, बट देर आर डिफरंट फॉर्म्स ऑफ eye color they are found in case of Drosophila. Like some Drosophila they are having wine color, some are coral color, blood, cherry, then white, then black. These kind of colors they are found in case of eyes of Drosophila. पण हे काय असतं की हे although only one gene, एकच जीन आहे जी कंट्रोल करती आहे कलर ऑफ आईज. ओके, म्हणजे एकच जीन आहे पण ती काय करते, ती डोळ्याचा कलर कंट्रोल करते. बट देर आर डिफरंट कलर्स यू कॅन फाइंड इन केस ऑफ आईज, इन केस ऑफ ड्रोसोफिला. म्हणून काय की देर आर प्रेझेन्स ऑफ मल्टिपल आलीज फॉर द डिफरंट कलरेशन्स इन केस ऑफ ड्रोसोफिला. ठीक आहे, आता हे कसं आहे लेट्स सी. आता what this diagram shows that कि a cross between a red fly and any mutant flies.
म्हणजे जे रेड फ्लाय कशी आहे ही नॉर्मल आहे. रेड कलर हा डॉमिनंट आहे ओव्हर द ऑल कलर्स दे आर प्रेझेंट. ठीक आहे. आता what it says that की a cross between a red fly and any mutant fly, कुठलाही म्युटंट असेल म्हणजे इथे व्हाईट कलर असेल, ब्लॅक कलर असेल, व्हाईट कलर असेल, पर्पल कलर असेल, कुठल्याही कलर सोबत जेव्हा एक नॉर्मल फ्लाईज मेट करते, जेव्हा त्यांचं फर्टिलायझेशन होतं, ऑल द F1 हायब्रिड्स, कारण आपण क्रॉस कोणता करतोय, वी आर क्रॉसिंग इन टू द नॉर्मल कलर अँड म्युटंट कलर. But when there is a function of F1 generation, they all are red color because a red color is a dominant over all the mutant color. आता इथे डायग्राम दिलेली आहे की देर प्रेझेन्स ऑफ डिफरंट क्रोमोझोम्स. हे काय आहेत, क्रोमोझोम्स आहेत. ही एक जीन आहे विच आर कंट्रोलिंग द आय कलर इन केस ऑफ ड्रोसोफिला. ओके, देन these are the, you can see, all daughters after the crossing they are red. Some are homozygous, some are heterozygous, but some are they are wide-eyed. Wide-eyed म्हणजे काय आहे की these are the mutation in case of Drosophila dyes. Means you can see, okay, when we are crossing the homozygous red-eyed female and homozygous white-eyed female. Okay, so the all kasha आहे, they all are the red-eyed, but they are the heterozygotic red-eyed color. F1 generation, all the childs, all the daughters, they are having F1 colors. But when we cross the mutant with the red-eyed, all the son कशा आहेत, they all the sons they are white-eyed. All daughters they might be red color, they might be there are certain daughters they are might be heterozygotic red colors, but all sons जर ते मुलं असतील, sons असतील, there is presence of white-eyed because the eye color is present onto the X chromosomes. In case of females, we are knowing the fact that there is a presence of XX in case of females and XY in case of males, right? आणि जेव्हा काय होतं की जेव्हा तिथे सपोज जो म्युटंट X क्रोमोझोम आहे in case of female, जर तो म्युटंट क्रोमोझोम X क्रोमोझोम it got bind with the Y chromosome which is normal, but also because of the X chromosome which is having mutations on the chromosomes, it all the sons they are having white eyes. कारण तिथे जो प्रेझेंट असलेला X क्रोमोझोम आहे कसा आहे तो, इट इज अ डॅमेज X क्रोमोझोम्स. ठीक आहे. सो दिस इज अ क्रॉसिंग, दिस इज अ कलरेशन. Colorations are found in case of eyes in Drosophila. ठीक आहे. Now let's see the another. आता काय होतं, suppose eosine color म्हणजे like a little purplish color. eosine म्हणजे काय आहे की a dark red or a light purple color. हे कसं आहे, सपोज देर इज अ क्रॉस बिटवीन एनी टू म्युटंट फ्लायज. इथे आपण क्रॉस केला होता अ नॉर्मल फ्लाय विथ अ म्युटंट फ्लाय. हिअर वी आर क्रॉसिंग द टू म्युटंट फ्लाईज ज्याचा नॉर्मल रेड कलर नाही आहे. ते दोन्ही फ्लाईज कशा आहेत, दे आर द म्युटंट फ्लाईज. नाव सपोज वी आर क्रॉसिंग with the eosine eye color flies with the pure white color flies. तर जो काही होतो आहे इन F1 generations, it will be the pale eosine. म्हणजे it is a combination between the white color and to the eosine color. This shows the incomplete dominance. When we talk about the Mendel's law, we have seen the incomplete dominance and the complete dominance. म्हणजे the form F1 generations, they not either pure eosine color and not the pure white color. They are the intermediate between the eosine color and the white colors. त्या दोघांचा मधला पार्ट तयार होतो and that is the incomplete dominance.
Now, this is about the eye color in case of Drosophila. The next example, we are having the blood groups in humans. When I upload the lecture, you are writing me in a comment box that how many blood groups are found in case of humans. How many blood groups and how many and which blood groups they are found in case of humans. Okay. We will talk about the multiple allelism in case of blood groups in humans. In humans. Okay. So we all know that the Karl Landsteiner, the scientist who discovered the different blood groups in case of humans. He discovered that there are different blood groups that are found in case of humans on the presence of antigens and antibodies. Presence of antigens and antibodies. There are different blood groups of humans. आता हे antigen आणि antibody काय आहेत? These are the proteins. Okay. हे काय? These are the antigens and antibodies. These are the proteins and presence of two types of different proteins. They are differentiated into the different blood groups. ठीक आहे. आता सपोज अँटीजेन्स काय आहेत? अँटीजेन्स दे आर ग्लायकोप्रोटीन्स which are present onto the surface of RBCs. The antigens कशा आहेत? They are the glycoproteins. ग्लुकोज आणि प्रोटीनचं कॉम्बिनेशन आहे and it is found onto the surface of red blood cells. Okay. Antibodies are the gamma globulin factors which are present onto the plasma. जेव्हा तुम्ही ब्लडचा अभ्यास केलेला असेल, we have seen that there are present of different factors like water, plasma, cytoplasm, RBC, WBCs. These are the different contents of bloods. And these contents काय आहेत? It combine together to form a complete set of blood. आता ह्या antigens आहेत, they are present onto the RBCs and antibodies they are present onto the plasmas. ठीक है? Now, these are the डिटेक्शन्स ऑफ ए बी ओ ब्लड टाईप. आपल्याला माहीत असतं की जेव्हा अँटीजेन ए असेल आणि अँटीबॉडी बी असतील तर काय होतं? त्यांचं अग्लुटिनेशन होतं आणि वी कॅन सी दॅट द डिसीज ऑफ ब्लड ग्रुप. हे आपण प्रॅक्टिकलला लास्ट इयरला बघितलेलं होतं विथ द परफॉर्मिंग प्रॅक्टिकल. आपण हे बघितलेलं आहे. आय एम नॉट गोइंग टू डिटेल इन दॅट की दिज आर द डिटेक्शन्स. एक अँटीजेन ए असेल तर अँटीबॉडी बी, अँटीबॉडी बी असेल तर अँटीजेन ए, like this. So these are the different methods for detection of blood groups. Now we all know which is the donor and which is the recipient of blood groups. So this is a chart about recipients and the donors of blood groups. आता the genes or the alleles which controls the blood groups, like we are having, we always say that ki IA, IB, IAB and I0. It is a 0 but it is a denominator, it is say that O positive or O negative, but it is a 0. Okay, so when there is a O blood group type, it is a no antigen, no antibodies. Okay, then we have seen this all यार. This is all we have seen in the practical. एक म्हणजे काय असणार आहे की there is no antibody in their plasma. This is a universal recipient. Now, आता हे बघा, the genes which are controlling different blood groups, like suppose there is a O blood group. So these are the no, nothing, no antigen, no antibodies. A असेल तर IA, IA. B असेल तर IB, IB. And AB असेल तर IA, IB. The I stands for immunoglobulins. This is a possible waste formation of blood groups in the child. Then this is a
blood groups from mother side and father sides. Now, these are the significance of blood groups. Now, these are the different genes or the alleles, we can say, which controls the blood groups in case of humans. Now, the last one is the erythroblastosis fetalis, or they also called as a Rhesus factor in case of blood groups. आता हे जे काही रिशूज फॅक्टर आहे इट डिस्कवर फ्रॉम द रिशूज मंकीज मीन्स हे आर एच म्हणतो ना आपण आर एच निगेटिव्ह असतं किंवा आर एच पॉझिटिव्ह असतं सो दिस रिशूज फॅक्टर दे आर रिसिव्ड फ्रॉम द रिशूज मंकी विच विच द कॅरेक्टरायझिंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर मंकी ठीक आहे तर हे रिशूज फॅक्टर काय असतात की दीज आर द अँटीजेनिक प्रोटीन्स present on the surface of red blood cells in case of human beings. Again, it was discovered by the Lamsner and Wheeler onto the plasma membrane of RBCs in rhesus monkeys. It was firstly discovered onto the rhesus monkeys and that's why they call it as a RH factors. Okay, a person with RH factor, a person with no RH factor on the surface of RBCs, they are RH negative, and a person with RH factors onto the surface of RBCs, they are RH positive. RH काय असतात? They are antigenic proteins which are present onto the surface of red blood cells in case of human beings. आता हे काही जे आर एच फॅक्टर्स आहेत दे आर कंट्रोल बाय पेअर ऑफ जीन्स लाईक कॅपिटल आर अँड स्मॉल आर ओके ही काही जे अँटीजेन प्रेझेंट्स आहेत किंवा नसलेले अब्सेंट आहेत इट इज कंट्रोल्ड बाय द जीन्स इट इज ए आर जीन्स विथ द प्रेझेंट असेल तर निगेटिव्ह आर मीन्स कॅपिटल आर आणि जर अब्सेंट असेल तर स्मॉल आर तर ही जी काही आर जीन आहे ही डॉमिनंट अँड कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ आर एच फॅक्टर अँड द स्मॉल जीन काय आहे दॅट कॅन नॉट सिंथेसाइज इन द आर एच फॅक्टर नाउ these are the inheritance of RH factor सपोज आर एच पॉझिटिव्ह असेल तर काय असणार आहे एक तर ते कॅपिटल आर असणार आहे किंवा त्यात विविध कॅपिटल आर स्मॉल आर असणार आहे okay and ते कसे आहेत they are present there is a present of RH factors and there is a no antibodies जर RH निगेटिव्ह असेल तर both the genes are recessive that means there are the smaller present okay आता हे काही जे presence of RH factor आहेत they are controlled by different multiple alleles and they are the R1 R2 R3 these all are dominant over the absence it will be the smaller ones R2 R3 आता these formation of antigens in case of humans it is depend when there is a formation of fetus or there is a conception suppose RH negative woman and RH positive man RH फॅक्टर जे आहेत जे निगेटिव्ह आहे okay negative woman and positive man they conceiving a baby what happen the RH negative woman with RH positive fetus म्हणजे काय आहे की वडिलांचं जे कॅरेक्टर्स आहेत इट विल कम इनटू द दॅट चाइल्ड दॅट ऑफस्प्रिंग्स आता काय होतं की जे काही सेल्स आहेत फ्रॉम पॉझिटिव्ह RH they enter into the woman bloodstream जे काही fetusचे cells आहेत they are entering into the woman blood cells and these women become sensitized antibodies formed to fight RH positive blood cells and then the next the RH positive pregnancy maternal antibodies attack fetal red blood cells म्हणजे काय आहे की वुमनच्या जे सेल्स आहेत they will attacking to the positive cells of fetus so there are the maximum chances असतात की there will be no chances formation of
formation of Rh positive, because the mother itself fights for the fetus to not form the Rh positive. कधी कधी जर म्हणजे एक पॉझिटिव्ह आणि एक म्हणजे इदर देर इज अ पॉझिटिव्ह ऑफ फादर और पॉझिटिव्ह ऑफ मदर, पण जर दोनही निगेटिव्ह असतील, सपोज देर इज ए बोथ निगेटिव्ह ऑफ पॅरेंट्स, आईही निगेटिव्ह आहे आणि वडीलही निगेटिव्ह असतील, दॅट टाइम देर आर लॉट ऑफ चान्सेस टू फॉर्म द RH पॉझिटिव्ह सेल्स. ठीक आहे. So these are the importance you can say of the allele factor. These are some examples of multiple alleles. We have seen the Drosophila eye color, ABO blood groups in case of humans, and we have seen the RH factor or RH positive negative in case of humans also. So these are some examples of multiple alleles. This is the end of unit number 2. In the next class we are going to start unit number 3. ठीक है. I hope you are listening to the lectures. I will be meeting you soon.